Fala aí, rapaziada, aí trazendo o primeiro episódio de Red Dead Redemption. Aí vou trazer uma série até o final. Essa série eu vou terminar. Lembrando que eu tô gravando no emulador do Xbox. O jogo tá traduzido, né? Pra português. Já joguei o jogo algumas vezes. Acho que algumas eu falo umas 3, 4 vezes. Porque esse vídeo aqui eu tô gravando depois do vídeo que vai sair aqui do Red Dead, mostrando a tradução. Cara, o jogo de 2010 ele é um jogo bastante bonito, velho. Até a legendinha, legenda não, ó. O logo, dublado. Dublado não, traduzido. Cara, ficou muito maneiro essa legenda, cara. Ó, a diferença de jogar no emulador para jogar no Xbox é a cor. A cor do meu é um pouquinho mais. É um pouquinho mais branca e em algumas partes o áudio vai começar a dar uma chiada. Ó. Igual agora. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their Mas o land, chiado para, né? but Mas ele they've volta, mas ele gained para, não fica access direto. to everything. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals. Esses pessoal que tá aqui no trem aqui a gente acha no jogo, tá? Acha avulso no mapa. Menos uma que vai aparecer que ela tá na campanha. Not only do people now have Essa música que acabou de levantar aí, ó. but I heard that Ela tá na pretty soon campanha. we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. Essa que acabou de passar pela gente. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Se você nunca zerou esse jogo, cara, zera, cara. Apparently, Quero jogar, o Mr. modo história dele é Johns muito bom. wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. A velha falou que o dinheiro não é tudo, mas tava xingando o pessoal porque era uma família caipira. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one.
I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. O jogo começa agora. Agora, se você quer saber como é que é a tradução, cara, aqui tem um vídeo aqui ensinando como é que está ali embaixo. Eu tenho um maluco aqui, não tá aqui não. Aqui eu acho que o som dá uma chiada, hein. Não, deixa não. Tira sim. Mas não incomoda, cara. Eu vou tentar tirar na edição. You must be John Maston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. All righty, Mr. Marston, let's get. Só quero ir na frente porque eu já sei onde é. Slow on the way out of town. No need to kick up a lot of dust. Whoa there. So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Come on. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Let's go. O amigo dele tá aí dentro aí, ó. E quem ele veio visitar tá aí dentro. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! De jeito nenhum pra chamar o cara, pô. Eu quero era mesmo bando, hein. Why now, John? Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill! You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill,
I implore you think about this. You implore me? Se você não entendeu ainda, ele tá vindo atrás desse cara ali, do Bill. Esse aí, ó. Ele You tá atrás always dele. were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well, Cara, aqui ele deu muito mole, velho. O que ele ia fazer com um revólver, velho? Os caras estão com a carabina. Acho que é carabina. Carabina ou espingarda? A moça do trem aí, ó. Mesmo, aproveitar um pouquinho da história do jogo. Se você não jogou, você conhecer mais um pouco. Well, you're alive. so it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What Foi were you realmente foi doing? estúpido mesmo, cara. O que ele fez foi burrice. I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to Cara, die? $15 I na mean, época was that que era it? coisa pra Was caraca. that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. Posso estar besteira, mas eu acho que eles eram do mesmo bando. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you. For saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Vou parar de gravar por aqui. Eu vou fazer assim uma missão por dia. Hoje vai ter um vídeo hoje, vai ter outro amanhã. Até acabar vai ser um vídeo. Vai ser vídeo todo dia. Vai ter vídeo todo dia. Gameplay assim vai ter vídeo todo dia. Valeu, se você é a primeira vez que tá chegando aqui no canal aí, se inscreva aí, segue a gente aí que todo domingo tem vídeo aleatório, né? Assim, fala de aleatório, fala de outros jogos. Não fico só no 360.
também vou falar um pouquinho de informática. Obrigado por você chegou até aqui. Valeu e até amanhã.